Good afternoon. You are in time for the Lunchtime News. A very warm welcome to the broadcast. My name is Irene Mchuma Odem. On sign language interpretation, we have Byron Abule. President William Ruto is at this hour in Gatundu. In the afternoon, he's expected to move to Narok County. We have details on that, but for now, let's interact on all our social media platforms at KBC Channel 1. President William Ruto has called for a ceasefire among political leaders in central Kenya following a recent political onslaught against Water Cabinet Secretary Anne Wahome and Kiambu Governor Kimani Wamatangi, who is facing impeachment. The president was in Kiambu County this morning for the launch of the construction of the Thika Magumu Road in Gatundu North. Kiambu County also warned land cartels against frustrating the government's efforts to build affordable houses across the country. The president has also directed relevant agencies to ensure all government land is repossessed to allow the construction of development projects, including houses and markets. The president is this afternoon later expected to attend a funeral service of community leader Titame Olesankei at Olerai in Narok County. Kamwangi Muriega. Hatutaki mivutano ya siasa. Hawa wananchi wametimiza sehemu yao, wametuchagua. Sasa ile deni tuko naye ni deni ya kuwafanyia kazi hawa wananchi. Tujenge soko, tuweke maji, tuweke barabara, tufanye housing, tufanye ile kazi ingine, tupange ajira ya hawa vijana, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kiambu, hakuna mtu yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu. Hapa maendeleo Kiambu ni lazima. Mwenye anapenda, mwenye hapendi, hiyo ni juu yake. Hapa majumba tutajenga. Hapa soko tutajenga. Hapa barabara tutajenga. Hiyo kazi yote ingine tutafanya. Kwa sababu nyinyi tayari mulitupatia idhini ya kufanya kazi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Tunakubaliana jameni? Munasema tuwache vita ya siasa. Viongozi wote waungane ndio tutekeleze mambo ya maendeleo. Na mnakubali ya kwamba kiongozi yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu, naambia yeye mambo yake ni matatu. Sio kama tunaelewana? Mambo ya maendeleo is not negotiable. Development in Kiambu is not negotiable with anybody. Sio kama tunaelewana? Mambo ya maendeleo ni lazima. Hiyo we are not negotiating. Kwa sababu ile manyumba tunajenga ni ajira ya hawa vijana na ni kazi ya watu Kiambu. Nimesema wale wakora wote ambao wako wanazuia hiyo maneno, watu wamegrab mashamba ya umma, hawa watu wote tutawasafirisha. Na regional commissioner, county commissioner, mshughulikie hiyo maneno. Tunataka mambo ya affordable housing. Mimi narudi hapa December in 2 months kuja kuanzisha hiyo kazi. Nikute approvals imefanyika, contractor hako kwa site, tunaanza kujenga, hawa vijana waanze kupata ajira. A Kenyan biker has embarked on a climate sensitization campaign that will see him ride his bike from South Africa to Kenya for a period of 10 days. Pastor Sami Mongera says as he navigates the challenging terrain of South Africa to Kenya, he is championing for urgent and more inclusive climate change policies. He says the policies must recognize and address the unique needs and vulnerabilities of every segment of society, be it men, women, children, or individuals living with disability. Passing through 5 countries, I'll be riding close to 600 to 700 kilometers. Totally, I'm going to ride close to 5,500 kilometers. Because of the border points, I expect a few challenges on the border points. It's not easy because I'm passing through the third countries and the COMESA countries. I'm hoping all going well. Sami has taken up this journey and responsibility to ride all the way from South Africa to Nairobi and on to Meru, advocating for climate action. Climate change, it's only not about environment, it's also how it affects our lives.
Riding for change is our response to this injustice. We refuse to accept a future where climate change perpetuates suffering and inequality. Instead, we're taking a proactive stance to end climate injustice brought about by climate change. Basic Education Principal Secretary Dr. Bello Kipsang says the government will continue building teachers' capacity in the delivery and assessment of the CBC system. Dr. Kipsang, who was hosting a Ugandan education delegation on a benchmarking tour to Kenya, says despite a few teething problems in implementation, teachers managed to produce the best from the first examined CBC class. He added the government will continue preparing senior high schools and tertiary institutions to facilitate a smooth transition to junior high school. Dr. Cleophas Mugenyi, Commissioner of Basic Education in Uganda, observed that Kenya has made huge strides in integrating ICT, the curriculum, and established provisions for learners with disabilities, a lesson that Uganda shall embrace. Out of what we saw is that there is quite some good work that our teachers were able to do. So what we are now doing is to continue building the capacity of teachers in the way that they do assessment, in the way that they do delivery, because there was slightly some change in the way that we do on pedagogy, because now it is more centered on the learner. The teacher is playing more a role of a facilitator and the sharing of knowledge. Noted with appreciation that there are efforts to integrate ICT into classroom practices. We noted the alternative pathways provided for flexibility in the curriculum implementation process to ensure that learners with different abilities are catered for. And finally, and critical, we have noted that the integration of community service and pertinent and contemporary issues into the curriculum is a very good intervention. Wildlife enthusiasts have now expressed concerns over the anticipated El Nino rains. They have launched an initiative that seeks to map out game parks and water bodies that could be affected by the expected El Nino rains. Amboseli National Parks and water bodies in Rift Valley have been listed as some of the wildlife heritages that might be affected by the rains. Where knowledge can be discussed. According to the Wildlife Research and Training Institute Director, Dr. Patrick Omondi, the rains might wreak havoc on both flora and fauna, hence the need for adequate preparedness. There are parks when it rains, like Amboseli, it becomes a big lake. Then animals venture outside. So the management authority, the Kenya Wildlife Service, I know they are preparing for the impact of El Nino, because Amboseli will be a big lake when it rains. And there will be nothing to eat inside. So in that way, they have to go outside. He at the same time called for more efforts in taming human-wildlife conflict, which is on the rise. We are using to monitor long-ranging species, wild dogs, cheetahs, elephants, and we'll use that data to also provide it to the task force. Sentiments which were echoed by wildlife conservationist enthusiasts who expressed plans of digitizing threatened species records. Forensics has got about 10 fields. At the moment, we do a lot of work, or a lot of work is being done by the National Museum, where they look at the morphology, that is the gross aspect of a specimen or a trophy or an animal part that has been brought to them. And from there, they are able to say this particular specimen or trophies from either an elephant or a rhino. The National Transport and Safety Authority, NTSA, has embarked on a countrywide campaign to enhance road safety among boda riders and their passengers. The exercise that kicked off in Eldoret saw hundreds of riders in the area take tutorials on proper road use, with NTSA stressing on the use of safety equipment, especially helmets and reflectors in their line
of Duty. The campaign that aims to reach out to bodaboda riders across the 47 counties is a joint effort between the National Transport Safety Authority and gaming firm Kapa Kumi. Sema kama wanabodaboda wa Wazingishu, tunataka nyinyi mkue mstari wa mbele kudumisha usalama. Wapi statistics ya accidents wenye wanalive ni watu ya bodaboda followed by pedestrians. Tulifanya kule Nairobi, sasa tumekuja hii pande ya Eldoret na tutaendelea kufanya kwa minchi ile ingine kubwa, na pia tunaimisa public about road safety. Road safety ni concerted effort ya kila mtu. Wewe ukipanda bodaboda, ensure uko na helmet yako, na pia mtu wa bodaboda anazingatia sheria ya barabara. Unapata kwamba hata wale wenye magari wanadhulumu wale watu wa pikipiki. Kwa hivyo nilikuwa nasema wote waheshimiane, wajue hata kuna watu wa pikipiki wako serious, na watu wale wa pikipiki waheshimu magari za watu, sio kugonga gari na kutoroka, kwa sababu wanajua ina value kubwa, anatoroka, na vile vile ati kugonga gari mnajisanya mkuu wengi, mnatishia wale magari kuwatoa. The Registrar of Political Parties, Nderitu, has opposed the proposal to stop funding of political parties in the country. Nderitu says the move will weaken political parties and adversely affect democracy. Nderitu instead called for a gradual increase of the political parties' funding. She also said that they are organizing trainings to sensitize women and people living with disability on their role in politics and why they must continue to play an active role in shaping the country's politics. Pesa ya political parties fund ni muhimu kwetu kwa sababu tunaona inakuza demokrasia. Inasaidia vyama kuleta usawa kiasi kwa sababu vyama nyingi zinaweza kutafuta maofisi, zinaweza kuendeleza mikakati ya vyama, ideology na kuelezea wananchi mambo ya vyama vyao tofauti. Tunasema lazima kila mtu apate elimu ya kisiasa, kwa sababu elimu ya kisiasa ndio inasaidia mama ajiweke na ajiweke kwa siasa, kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi ambayo ina wamama zaidi ya nusu ya population, lakini wale wamama wanaingia katika uchaguzi wanakuwa wachache sana. Glad you're watching the Lunchtime News. We are taking our first commercial break. We'll be back with more, including sports. Stay with us. Just having a conversation and listening to this amazing testimony, and you know, around 40% of the people in jail, by the way, are very innocent. Amesema inaitwa ndonyo, mtu yote anaweza ingia, kitu yote inaweza tendeka. Mimi nishailala remand, ilikuwa pia wakati wa COVID. Tulishikwa masaa iko imepita. Umefanya nikae miaka 3 jela. Kwani umeuza gari na hujaniambia? Akaniambia mimi sijauza gari. Ni kama vile tu tunajuana. Kama vile tunajuana. Mimi nikuitisha gari uniambia hata iko place fulani. Hata iko place fulani chukua. Mimi niende niuze. Wewe ndio uuze. The reason for Isabel wanting to separate from Anibal. I want you to get out of my clinic. How much longer? Until when will I have to fight the memory of that harlot? Until when? I want to know what you're doing locked in a storeroom with my brother. Tell me, Isabel. Tell me what you are doing. What do you want for them to rip each other's eyes out? Do you want them to kill each other? Mother is using that private information about me to force me to finally sign the contract for the sawmill. On Dada's show, as we observe the International Day of Older Persons, we want to shine a light on the plight of the elderly. And the main objective of that organization, improve the welfare of the elderly in this country and make sure that they live dignified, respectful lives. Learn to participate and do something that little you can do. To somebody who is suffering, a person will, you'll have brightened his or her life.
Glad you're watching the Lunchtime News. Welcome back. Now, residents of Kiambu County have been urged to embrace the new digital Maisha number. Speaking during a sensitization campaign, Kiambu County Commissioner Joshua Nkanatha assured the public of ease in accessing government services through the Maisha number. The Maisha number will have security features that will ensure personal data remains safe. The launch for the Maisha number and the digital ID ecosystem, which had been slated for Monday next week, has since been postponed with a new date for the launch set to be communicated in due course. The Maisha card will have a chip, just like the way you have an ATM card. It will look almost the same as an ID card. Kwa hivyo, the only difference sasa, kuna kitu tunasema UPI, a unique personal identification. Kwa wale watoto wanazaliwa saa hii, hao ndio tutawapatia kitu naipatiwa unique personal identification, kwa sababu wenye already mko na ID, hiyo ID number ndio itakuwa your UPI. Mtoto akizaliwa like this anapewa hiyo notification, na it is almost a real time thing. Hiyo process ya kutoa Maisha number pia ina digitize process ya birth certificate, na najua kumekuwa na changamoto kubwa sana watu kutoka Bali kuja kutafuta birth certificate, lakini kwa hiyo process sasa itakuwa digitized. This is the way to go. Now let us take advantage of this. Tusiwe kama wakati wa zamani ambao huduma hazikuwa zinawafikia watu. Sasa hizi serikali imezileta, na bandera kukuja kutoka all the way, kutoka Bali kabisa kuja kupiga raini hapa kwa civil registration asubuhi. So we are aware kuna watu wanafika hata saa 12 asubuhi hapa. Hii utakuwa una apply kwa certificate ya mtoto yako ukiwa kwa nyumba yako. The journey to the realization of affordable housing inched closer in Isiolo County following the handing over of 5 acres of land to a contractor to begin construction of the houses. The contractor is expected to construct 200 housing units in the first phase at the Livestock Marketing Division in the county. Speaking while handing over the site to the contractor, Deputy County Commissioner Patrick Musango and Isiolo County Chief Executive Committee member in charge of lands, housing, physical planning and urban development, Yusuf Dahir, said they will continue to identify more land for phase 2 and 3 of the projects in Garimara and around Isiolo town. Na total houses ambaye for the first phase ya Isiolo ni 200 units ambaye tunaanza, but hii ni program ambaye inaendelea na itaendelea kuongezeka because tuko na ardhi nyingi ambaye tumetenga kama county government kwa hii kazi ya housing, na vile rais wetu alisema anataka kila Mkenya apate nyumba decent na ardhi zaidi ambayo tutaweza kufanya upanuzi baada ya kuongeza hiyo manyumba. Tunatarajia ushirikiano na sisi wenyewe tutashirikiana na contractor kuhakikisha kwamba usalama wake uko sawa wakati wowote mpaka completion ya hiyo mijengo. Message yangu kwa wenyeji ni kwamba wajitokeze, wasaidiane na contractor. Embakasi Ranching Company shareholders have elected new leaders during an annual general meeting held at Kiganjo St. Joseph Catholic Church in Gatundu South, Kiambu County. According to the members, the change in leadership of the 9 members was aimed at replacing dormant leaders as well as leaders they say were behind the illegal sale of the company's parcels of land. The company secretary, Njehu Wambosi, said they also deliberated the company's state of accounts and amended certain articles in addition to the elections. The names of the newly elected leaders will be forwarded to the registrar of companies to facilitate their accession to office. The newly elected leaders are expected to embark on resolving widespread complaints of multiple allocations and swapping of plots, which have seen unsuspecting land buyers caught in a complex web of deceit, greed and fraud.
tuko chini ya serikali. Watu wamechaguliwa miaka 2-3 inatembea wakiwa kwa ofisi wakiuza mashamba, members wakicomplain, and there's nobody ambaye mwahi kusimama na members. Wale wanakuja kupiga members, lakini wale waizi wanajulikana. Hakuna mtu anauliza swali. Reason why we were having AGM to confirm them with the minutes so that they could be in the form where the directors are listed. Na wale hawako ni 5, kwa hivyo tukaongeza 5 na tumeweka hiyo minute na sasa iende mbele. Tuko na hakika na wao 100%, tena hao ni shareholder. Kwa hivyo sisi hatutaki mtu ambaye sio shareholder na member hawakusimamia hii. Pastor Dorcas Rigathi, spouse to the Deputy President Rigathi Gachagua, is calling on first world countries to support developing countries in mitigating climate change through carbon sinks. She emphasized the importance of recognizing African countries for their contribution in protecting the environment through carbon absorption. In a recent tree planting event organized by the Tana and Athi Rivers Development Authority, Pastor Dorcas Rigathi spoke passionately about the crucial role of carbon sinks in combating climate change. We need to start to appeal to them that we use that as a collateral for the loans they give us, or even better still, they should give us grants because we have mitigated for climate for a very long time. However, these carbon sinks face threats from human activities, and some may become carbon sources if their destruction continues unchecked. Our planting of trees is to continue to do what we ought to do, as well as inform those who pollute the air and our environment. Ahead of the El Nino rains, she urged citizens to harvest the rainwater. We are asking people to plant trees and take advantage of the water that is going to be there, because we have rain that is going to be coming and it is going to be a lot. I am asking my people that they do water harvesting so that we can take advantage of the water which is there. During the tree planting event, 21,000 trees were planted and distributed to the local community. John Junge for Lunchtime News. Thank you for staying with us. Time for sports. Manchester City will miss the services of John Stones when they face Wolves this evening in one of the English Premier League matches on card today. Stones has been out since he suffered a pre-season muscle injury. 8 English Premier League matches are on card this evening. Manchester City will miss the services of John Stones when they face Wolves this evening in one of the English Premier League matches on card today. Stones has been out since he suffered a pre-season muscle injury, and City are also without midfielder Bernardo Silva and have Rodri serving a 3-match ban, while Kevin De Bruyne is long-term injured. Hold a City play at RB Leipzig in the group stage of the Champions League on Wednesday before a trip to Arsenal in the English Premier League on the 8th of next month. City have a 100% record in the Premier League this season and are favourites for a 7th win in a row despite losing 1-0 to Newcastle, United in the League Cup third round on Wednesday. In other matches on card today, Manchester United will take on Crystal Palace. Aston Villa will play Brighton while Newcastle take on Burnley. Bournemouth will host Arsenal at Vitality Stadium. Liverpool will host Tottenham, while Everton take on Luton Town. Joanna Bwile for Lunchtime News.
All right, on that note, we have come to the end of the lunchtime news. For more details, do log on to www.kbc.co.ke. My name is Irene Mchuma Odem. On sign language interpretation, we have Byron Abule on behalf of the entire team behind this broadcast. Thank you for your time. Thank you for your feedback on our social media platforms. Good afternoon. The National Construction Authority, NCA, is the legal body mandated to regulate the construction industry and coordinate its development. The authority, in partnership with KBC Channel 1, invites you for an accreditation drive and safety sensitization exercise under the theme Usalama kwa Ujenzi on Tuesday, 3rd October, 10th Street, Eastleigh. There will be entertainment and free education on matters of construction in Kenya. Come meet your favorite presenters and artists including Jua Kali, Mgenge, Dufla and Diligon. The exercise shall kick off from 9 a.m. from 10th Street, Eastleigh, next to Huduma Center, where we shall offer accreditation for construction workers and site supervisors. To be accredited, please carry a copy of your national ID, passport size photos, copies of academic certificates or recommendation letter from an NCA registered contractor. This exercise shall then be followed by a roadshow flagged off by the Kamukunji Constituency Member of Parliament, Honorable Abdi Yusuf Hassan. The roadshow will proceed to Shauri Moyo, Majengo, Bahati, Kariobangi, Fedha, Pipeline, Kayole, Dandora, Kangundo Road, Mwiki, Kasarani, and end at Roysambu. Jenga Haki, Jenga Smart. The National Construction Authority, promoting excellence in the construction industry. Serikali ya kaunti ya Turkana ya kualika kwenye kitovu cha utamaduni cha Ekales, eneo la Lodwar, kwa makala ya 7 ya tamasha ya utamaduni wa Turkana na utalii. Tangia tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2023. Njoo ujionee asili ya binadamu pamoja na visima vya mafuta vya Lokichar. Kenye kwenye runinga ya KBC Channel 1, Radio Taifa na idhaa ya Kiturukana. I breathe in money and I release all my brokenness. Musa. It is a means for who? Abusing to short people and giving birth to longer children. I told you guys, sura ndo mambo yote. Mimi, Agi, personally, I don't know what I'll do without this face. You know what? If it is dirty, it is dirty. If it is ugly, it is ugly. You know what, Michael? I told you, I don't know. Mane nathi khabar kya chhe, where the chapati pan is or the rolling pin is. Face cream. How would I know where your face cream is? Sadakta, hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika makala mengine, makala ya dunia wiki hii, tukiangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni kwa ushirikiano mkubwa sana wa shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa chakamilika jijini New York, huku maazimio mbalimbali yakiafikiwa.
Jeshi la Sudan na kundi la wanajeshi waasi yakabiliana kwa makombora viungani mwa makao makuu ya kijeshi. Kadhalika, ushirikiano baina ya Kenya na China wafanikisha vita dhidi ya njaa na kuleta marekebisho katika viwango vya mashinani. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia kutoka moja kwa moja KBC Channel 1 na shirika la utangazaji nchini China, Xinhua. Hujambo na karibu tena sana. Mimi ni Isaac Lemuka. Moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu, ambapo Dennis Francis ambaye ni rais wa kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa alitoa wito kwa jamii ya kimataifa kushirikiana kurekebisha mifumo ya kiafya. Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues and friends. Aliyasema haya wakati wa ufunguzi wa mkutano wa maafisa wa ngazi za juu kuhusu mpango wa huduma za afya kwa wote, uliokuwa mojawapo wa mikutano mikuu ya viongozi duniani ulioandaliwa wakati wa juma la mikutano ya ngazi za juu katika kikao cha 78 cha UNGA. Alisema kuwa mkutano huo ulinuiwa kuimarisha hatua na uwekezaji katika mpango huo wa afya kwa wote ili kuhakikisha kila mtu anapata huduma bora za afya kila wakati na kila mahali bila kukumbwa na changamoto za kifedha. As the COVID pandemic reminded us all too painfully, healthy people are the foundation of healthy societies and economies. Alionya kwamba hali ya kugharamia matibabu imekuwa kikwazo kikuu kwa upatikanaji wa huduma za afya kote duniani. Alikariri umuhimu wa kuzipa umuhimu huduma kwa watu wote wasiojiweza, wakiwemo walemavu, jamii ya asilia, kina mama, watoto wachanga na watoto. Vilevile alisema kuwa nchi zinafaa kuwa na wahudumu wa afya walio na vifaa vya kutosha, wanaopata mishahara bora na hali bora za kikazi. Mkutano huo ulitoa fursa kwa nchi na wadau kuimarisha juhudi zao na kuharakisha hatua za kuafikia huduma za afya kwa wote. Alisema kuwa hili litakuwa msingi wa kutekeleza sera na kuhakikisha uwajibikaji ili kuimarisha mifumo ya afya katika siku za baadaye kwenye misingi ya azimio la kisiasa la mwaka wa 2019. Kwingineko, Francis alipongeza kundi la mataifa 77 pamoja na China kwa kuunga mkono ushirikiano wa kimataifa. Alisema kundi hilo pamoja na China zina jukumu la kutimiza maazimio ya utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu. The countries of the G77 and China continue to be resolute in their support of the multilateral system. Kundi la G77 ni muungano wa nchi zinazostawi zilizo katika Umoja wa Mataifa. Jina hilo linatokana na nchi 77 waanzilishi, lakini wanachama wake umeongezeka na kufikia zaidi ya nchi 130. Naye waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Venezuela, Ivan Gil, aliwaambia mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake inaunga mkono mipango ya kimataifa kuhusu ustawi, usalama na ustaarabu uliopendekezwa na China. Dunia wiki hii, mimi ni Luke Agunga. Viongozi duniani kwenye mkutano wa maafisa wa ngazi za juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu vita dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu waliidhinisha azimio la kisiasa la kuimarisha juhudi za kukomesha ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. I hear no objections. It is so decided. Hati hiyo inabainisha malengo mapya katika muda wa miaka 5 ijayo yanayojumuisha kufikia 90% ya watu kwa huduma za kuzuia na matibabu ya kifua kikuu, kutoa ufadhili wa kifedha kwa wale wanaougua ugonjwa huo na kuidhinisha takriban chanjo moja mpya. Rais wa kikao cha 78 cha UNGA Dennis Francis akihutubu kwenye mkutano huo alisema kuwa hati hiyo itawasilishwa kwa Baraza Kuu ili kuratibishwa na hivyo kuimarisha juhudi za kukomesha ugonjwa huo ambao husababisha vifo vya zaidi ya watu 4,400 kwa siku duniani. Communities and partners in the private sector.
Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed alitoa wito wa hatua za kukabiliana na masuala makuu yanayozidisha maambukizi ya ugonjwa huo, ambayo ni pamoja na umaskini, ukosefu wa lishe ya kutosha, ukosefu wa huduma bora za matibabu, maambukizi ya virusi vya HIV, kisukari, afya ya kiakili na uvutaji sigara. Alisema kuwa sharti unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa huo ukomeshwe ili wale wanaougua watafute usaidizi bila kuhofia kubaguliwa, na kwamba serikali zinafaa kuhakikisha mpango wa afya kwa wote unaojumuisha uchunguzi, uzuiaji na matibabu ya ugonjwa huo. Alisema kuwa vita dhidi ya ugonjwa huo vinahitaji nia ya kisiasa, ufadhili wa Umoja wa Kimataifa, na kwamba Umoja wa Mataifa unaunga mkono juhudi zote za ushirikiano, ikiwemo mashirika ya kijamii na washirika wa sekta ya kibinafsi ili kuafikia ufanisi. Ugonjwa wa kifua kikuu ndio wa pili unaoambukizwa ambao husababisha idadi kubwa zaidi ya vifo kote duniani baada ya COVID-19, huku vifo milioni 1.6 vikiripotiwa mwaka wa 2021 pekee, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu Nashipai Ndilai. Na waziri mkuu wa visiwa vya Solomon Manase Sogavare alishtumu hatua ya Japan ya kumwaga maji yaliyo na sumu ya kinyuklia baharini, akiitaja kuwa uvamizi dhidi ya imani na umoja duniani. Sogove aliwaambia mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake inaungana na nchi nyingine za bahari ya Pacific zilizo na mawazo sawa, na inasikitishwa sana na uamuzi wa Japan wa kumwaga baharini zaidi ya tani milioni 1 za maji yenye sumu ya kinuklia. Alisema kuwa ripoti ya tathmini ya shirika la kimataifa la kawi ya atomiki IAEA haikubainisha hali halisi, na kwamba takwimu za kisayansi zilizotolewa pia hazijakamilika na zinaegemea upande mmoja.